ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ರಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ. In my considered view, Jala, Nela, Bhashe. All these three things, they're very important to any citizen. You know, the division of this country was on linguistic lines. We're on states on linguistic lines. So the importance of language, you know. If a public figure of this kind, in a public forum, makes a statement, does make such a statement against Kannada, it's not, I would have been a little hesitant to come before your lordships to make a submission straight away. But whatever that be, now Malord KFCC wrote to him, he has also Malord written a reply. Who has written a reply? Kamal Hassan has sent a reply. Reply of apology? No. I want your lordship to see it. Lordship to see the letter. If it's a reply of apology, we'll take it. It's a reply, I'm not explaining what he has to say. They just take it. No? Beg your pardon? There is no apology in this. Apology, my lord. Sir, you may be Kamala Hassan, you may be... It doesn't matter who he is, lord. I'm not saying you may be anybody. Yes. You have no right, any citizen has no right to hurt the sentiment of the masses. The three things are people are very emotional in my considered view. Jala, Nela, Bhashe. All these three things, they're very important to any citizen. You know, the division of this country was on linguistic lines. We're on states on linguistic lines. So the importance of language, you know. If a public figure of this kind, in a public forum, makes a statement that this particular language is born of this language, no language can be born of any other language. It's a different thing. But if he has made that statement, where is the material? And what has happened because of that? Unrest, disharmony. And what did the people of Karnataka ask? Apologize. And now you come up before this court seeking police protection of a circumstance created by you. Have the people of Karnataka created any circumstance? Circumstance is created by Kamal Hassan. And he says he won't apologize. All that they said, he will apologize. In law, we will consider, that's a different thing. But no person, as now you have undermined the sentiment of people of Karnataka saying, yes, your language is born to that. Or Tamil language is the mother of Kannada language. On what basis? You're a historian? Are you a historian? Are you a linguist? He also made that statement subsequently. Are you a linguist? No, he's not. He also said that, as a matter of fact, what subsequently he said, I don't know if your lordship has had the... No, I've not seen it. Seeing the subsequent statement which he made, very, very clearly said, I'm not a historian. You're not a historian. Is this so? Then on what basis did you speak? Lord, which is why I'm respectfully saying, now many a times, not statements I made, I'm not... That's exactly the point. Many a time, sir, not today. I'm telling you, it's in public domain. C. Rajagopalachari in 1950 made a similar statement. Telugu. When, Hampanna wrote a letter to C. Rajagopalachari, he immediately issued a public apology saying that he was wrong. His statement was that Kannada is evolved from Tamil. 75 years later, same statement is made. And C. Rajagopalachari had apologized, and you don't? And now you are here for commercial interest, saying that your movie should run smoothly, and police forces of the state of Karnataka should protect your movie to be run smoothly for a situation created by you. Who has to be responsible? All that they said, yes. One apology would have solved everything. In law, we will consider. But look at the attitude. And now I saw a paragraph here in the paragraph 15.6. For the first time, so many things are happening. 300 crores is spent on the movie. After Nayagan, this is the first movie of Mani Ratnam and Kamal Hassan together. You know the importance. But you can't make a statement. I mean, this letter you say, I feel bad that Suraj Kumar had to undergo all this. Also, that is what you have said. See the whole thing. Can you just read it? I read it. Lordship was the second, third paragraph. It pains me that my statement is a Thug Life audio launch. Spoken It pains me adella bitbittu. I have made a statement without any without looking into the history. So I'm sorry for it. Rajagopalachari had done this, sir. He had said sorry. And for your own creation, you want state police machinery to support you now. So we are not on this group, that group or whatever. It is a language is a sentiment attached to the land of a particular people. So you have said something that would undermine that. But does it really undermine it? Yeah, sir, it does. Why? But sentiments I understand. Our language, Lord, I think the heritage and the greatness of our language cannot be undermined. Kannada language is so strong that it would not wither away with such things. All that is a different statement. You are not an ordinary man, correct? You are a public figure.
No, let me just say this. I understand what you're saying. Ordinary people now tweeting or doing anything on social media is also considered as a mistake, and crimes are registered left, right, center. Now in a public forum, a public figure like this speaks. Circumstance is not bought out by anybody else but by you. No, true. This circumstance has happened. Nobody is disputing the fact that it has happened. No one is saying I didn't say it. It is said. But no, is there context in which it is said? It is not that you are denying your statement. You admit your statement and you say that you will not apologize because I have not committed anything wrong. But what he's saying ultimately is, well, please see the context in which the statement was made. I don't know if your lordship has had a chance to look at that video. May I show your lordship the video? Please see. If your lordship feels that it is something so drastically wrong that has been done. May not be drastically wrong. May just run. Please see the video. It's all right. Let's see the video. It may not be drastically wrong. No, but what is it that is making to stick to your gun, saying that I will not utter a word of saying that no. This is all that is required. I've heard the sentiment from someone else. One will not may stand up and say, that's all. Ultimately, the apology has to be sincere. All is well that ends well because of that. And now you want your film to run smoothly in a state whose sentiments you have. If you're not so concerned about it, why do you want it to be run in Karnataka? Leave it. They want to earn money from us. Leave it. You want. There are two parts to all of this. All right. Fundamental right of speech, freedom of expression. All right. Freedom of expression cannot be stretched to the extent of hurting someone's sentiments, of a mass in particular. Yes. That's okay. All that is, you apologize, no problem. Everything you want to run smoothly. You have spent so many crores. You want to earn some crores from Karnataka also. And that's your statement here. I'm only telling what you've narrated here. So many firsts have happened in this. That's all. Ultimately, this is also one of the firsts that has happened. Placing this fact before your lordship. This is also one of the firsts that has happened in this. Of course, earlier, last time around, when another movie called Kala was coming. No problem, Padmavat, Kala. All those movies definitely. Censor board had approved, and then because censor board had approved, Supreme Court said it is the duty of the state to give protection. Here it is not that. You made a statement, you can always withdraw that statement. Last time, Lord, in Kala, what are you standing on that statement? It's not for me not to say. Sir. Of course, ultimately the producer is before the court. Producer is before the court, true. Who is the producer? It's Kamal Hassan, sir. He's this entity which is there before the court. Adu is registered in 1976. Yes. I'll have to get you now. I'll pass an order, no problem. No shying away from passing an order. I will pass an order. State machinery you want to take on a circumstance created by you, which you can yourself redeem it by one statement. All the people, whoever is asking his boss, you say so. As I told you, Rajgopalachari said sorry. 1950. Would you logically see that video once? All right, give it. May I be permitted to file an intervening application? Wait, sir. Please give your public spirited person. Public spirited person. Yes. Practicing advocate Millard first. Please. Volume on. I think you should play. இது அந்த ஊர்ல இருக்க என் குடும்பம், அதனாலதான் அவர் இங்க வந்திருக்காரு. அதனாலதான் நான் பேச்சை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் உயிரே பிறகு தமிழே ஆரம்பிச்சேன். அதுல தமிழ்ல இருந்து பிறந்ததுதான் உங்கள் பாஷை. The entire thing is ultimately Tamil in the Perandan Ungal Bhashe. Tamil is born out of Kannada is born out of Tamil is what is said. That's what is. That is true, but it is in the context of something else. No, it is not. You must say. No, it is not. You must say. You should be, sir. You should be open to say that yes, in this context I have spoken. It is not to hurt anybody's sentiments. If it has, I'm sorry. That is correct. All. That's all, sir. Discretion is the best part of valor. Correct. That no one can dispute. What do you want? We will not permit anybody's sentiments to be taken for a ride like this by a public figure in a public forum. Mistakes happen. Mistakes do happen. We are not here for tongue bashing. But when mistakes happen, yes, what should be done, you must know. Now, according to you, crores will be lost if the movie is not raised. Ultimately, that is. Leave it. Why do you want Karnataka? There are two parts. I want to say something. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ರಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಟತನದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ನಿಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಟರು, 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನ್ರಿ? ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಟರು. ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಟತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರು, ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಇರೋರು, ತಮಿಳಿನಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾನ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರೇ, ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ. ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಇದೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಕಮಲ್ಗೆ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಅಂತೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ. ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು. ಅವರವರ ಭಾಷೆ ಅವರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಭಾಷಿಕರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ಎಲ್ಲದರ ಪಾಠ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ. ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ರವರು ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.